ఇక్కడ మీటింగ్ ఆన్ చేయండి, గూగుల్ మీట్. So in the till now, agglomerative class, hierarchical clustering, the class is completed topic. Okay. In this afternoon class, we will complete divisive, soft and hard, K-means, partitional clustering again. Okay. Now.
hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. స్పీకర్ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు దాకా పనిచేయండి నా దాంట్లో అది ఆడ చూపించి అక్కడ చూపించి క్లాస్ సరే ఎందాక పని చేసింది కదరా మధ్య సౌండ్ వచ్చిందా ప్రాబ్లం అని డైరెక్ట్ ఇచ్చే
అది వాడుతున్నాను ఇందులో స్క్రీన్ ఇది ఉంది కదా కనిపిస్తుంది అది ఇది క్లోజ్ చేయండి ఆ టేబుల్ వేసుకోండి అయిపోయిందా సో దిస్ divisive clustering is also called as divisive clustering is also called as Diana method. Now step 1. Step 1. So observe here. Once look at here. In this unit 5, we are doing, we are going, we learned that how the machine is going to train on unlabeled data. Actually, all the clustering algorithms we are learning now. Here the thing is to know how the machine groups the unlabeled data. What are the different methods the machine is using to group, to form clusters with the unlabeled data. So as a part of it, now we are learning about Diana method, divisive clustering. Whatever the elements we use here, we call them as a data points. This is a 1D data point. Using this data set, now we will form the different clusters. Okay? Write down. Write down step 1. Step 1. Step 1. Initially, we will tell these data points as the original cluster, because we know in divisive clustering first all the elements will be considered as one cluster, then internally we will divide it into multiple cluster. So this all the data points we consider here as the original cluster. Write down this.
Next, second step. First, we have to divide. First, we have to divide the original cluster. First, we have to divide the original cluster into two clusters. Into two clusters. The first one is here. Look at the bone. We are telling that these all data points are as a original cluster. In that we have to divide into two clusters. Endukanante here we are taking k equal to 2. We are taking k equal to 2. So let the two clusters will be Ci and Cj. Let the two clusters will be Ci and Cj. Ci and Cj. So we are assuming as Ci as the complete original data set. Cj is the empty data set. Empty cluster. This is the original cluster. This is the empty cluster. అయితే ఇక్కడ మనము షిఫ్టింగ్ ఎలా చేస్తాం? ఒరిజినల్ క్లస్టర్ లో డివైడ్ చేయాలి కదా ఎలిమెంట్స్ మనం డాటా పాయింట్స్ ని ఎలా చేస్తాం? సో హియర్ we are going to send all the dissimilar objects. Cluster అంటే ఏంటి? Grouping of similar data points. So here all data points are there. So we are going to form two clusters. Here the problem starts with sending off all the dissimilar elements from this original data point cluster to the Cj until there is no negative point. If we get the negative answer, then we will stop doing the problem, shifting of the problem. Okay, write down the second point. First we have to divide into two clusters. First cluster is Ci equal to Cl and Cj equal to empty. Now we have to send one by one data point. Now we have to send one by one data point from Ci to Cj. From Ci to Cj. Ci to Cj until we get Cl. Until we get Cl. Okay. Next step 3. Step 3. What is meant by initial iteration? Yesterday we have taken the for the problem initial centroids. Centroids తీసుకున్నాం by self law. What is mean by that? Yesterday problem చేశారా? పార్టిషనింగ్ ఆఫ్ డేటా చేశారా? చేయలేదా? నాకు కన్ఫర్మ్ నా వాయిస్ రాలేదా? మైక్ పని చేయట్లేదు, వాయిస్ బాగానే వస్తుంది కదా. సో actually for the data points we will pick one centroid. So here instead of that we will shift from Ci to Cj until there is no negative value. The third step, initial iteration. Initial iteration. Write down. Let us calculate average dissimilarities. Calculate average dissimilarities of the objects. Average dissimilarities of the objects in Ci with all other objects in Cl. In Ci with all other objects in Cl. Usually in the previous problem we have calculated the distance between the data point. Now we are finding the dissimilarities of the data point. ఇక్కడ ఏంటంటే we will take one data point and we will find the dissimilarity with all other data points. First నేను A కి చేస్తాను, మిగతాది మీరు చేయండి. Start. Now we have to find
Now we have to find average dissimilarity of all the data points. Average dissimilarity of all the data points. Okay. Now look at here. How many data points are there? Sir, look at here and children. How many data points are there? 5. Now I am taking a variable here, a data point. The remaining data points will be 4. Okay. Now we have to find the average of all the 4 data points. See here, what is the distance of A comma B? A comma B, A comma C, A comma D, A comma E. అట్లా చెప్పాలి. ఓకే, ప్లస్ D of A comma C plus D of A comma D plus D of A comma E. As we are finding the average, what is the formula? Number of sum of the elements by number of elements. How many elements are there? 5 or 4? How many elements we are taking? 4. See here, what is the value of D A comma B, A comma C, A comma D, A comma E? 1 by 4. What is the answer? 7.25. Okay. Now similarly same. You have to find for B. B and tell us some. B comma A, B comma C, B comma D, B comma E. Like that find out for B, C, D and E. Here we are finding dissimilarities. అగ్లోరోమేటివ్లోనేమో డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఇక్కడ మనము డిసిమిలారిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం డివిజివ్లో. ఓకే, సాల్వ్ ఫర్ బి, సి, డి అండ్ ఈ. హియర్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ బోత్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. కేర్ఫుల్లీ డూ ద ప్రాబ్లం. చేయండి, ఫాస్ట్గా చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అయిపోతాయి.
What is the answer for B? 7.75. C, D, E. Okay. So here we are having two similar functions, two similar values. So we will consider only one at a time, only one can be shifted. So here we will shift now B data point into the CJ. Okay, write down. Now compare average dissimilarities. Now compare average dissimilarities of all data points. Average dissimilarities of all data points. The highest average distance is 7.75. The highest average distance is 7.75. We choose only one data point. Only one data point. So move. So full stop. So move B from CI to CJ. So move B from CI to CJ. CJ. Now CI will be A comma C comma D comma E. CJ will be B. Okay. Now step 4. Remaining iterations should be done with CI and CJ. With, look at here, CI, A, C, D, E and CJ. Look at here. Now again second iteration we have to perform until all will be clustered. Here B is not there. Now the number of elements are 3. 3. For A, 1 by 3 into D of A to C, A to D, A to E, and other cluster is there which is removed from this original cluster. That's why minus, how many elements are there in B? 1. 1 by D of A to B. Substitute the values. Tell me the answer. What is the answer? Huh? 20 by 3 minus 9. 20 by 3 minus 9. Minus 2.33.
Do for other also C, D and E. Now D of ఒక్కసారి చూడండి DCకి రాస్తాను DE మీరు రాయండి D of C equal to 1/3 into D of C comma A plus D of C comma D plus D of C comma E minus 1/1 into D of C comma B. Okay, tell me the answer. అట్లా డికి ఈకి కూడా చేయండి. What is the value of C? Minus 2.33. For D? చేయండి. తప్పు డికి 2.66 వచ్చిందా నాదే తప్ప హ్మ్? 'కి ఏమేమి వచ్చింది చెప్పండి 1.3 డి ఆఫ్ ఏ కామా డి ఆఫ్ సి కామా డి ఆఫ్ డి కామా ఈ కదా ఏ కామా డి ఎంత 6 ప్లస్ 6 ప్లస్
6 ప్లస్ 9 ప్లస్ 8 ఎంత 2.66 వచ్చిందా? సిక్స్ ప్లస్ 9 ప్లస్ 8 ఎంత 23 కదా 23/3 -7 చేయాలి కదా మైనస్ సి కమ్మ బి ఓకే ఓకే నేనే తప్పు రాసుకున్నాను. Two 2.66. So now average dissimilarity, if we compare, D is having more average dissimilarity. Is it right? Shift data point D into CJ. Shift data point D into CJ. Now CI equal to ACE. CJ equal to BD. Now step 5. Perform third iteration. Perform third iteration. Okay. Now look at here. We have to perform iteration for CI elements. CI లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి డేటా పాయింట్స్ 3 A C E. Now DA ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది 1/, ఎందుకు 1/2 1/2 ఆఫ్ D ఆఫ్ A కామా C ప్లస్ A కామా E తర్వాత మైనస్ 1/2 ఆఫ్ D ఆఫ్ A చేయండి. అది ఏకి సికి ఈకి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. థర్డ్ ఇటరేషన్లో డిఏ డిసి డిఈ.
వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డిఏ? చేయట్లేదా? డిఏ వాల్యూ ఎంత? డిసి వాట్ ఈస్ డిసి? వాట్ ఈస్ డిఈ? మీకు ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ లో కండిషన్ చెప్పాను, ఏంటది? If we are getting all negative values, we have to stop iteration there. Okay, right? DA equal to minus, what is the value of DA? Write down DA equal to minus 0.5, DC equal to minus 5 point, D DE equal to minus 2.5. All are negative. All dissimilarities of data points are negative. So we stop and form clusters Ci and Cj. So how many clusters are formed here? Two clusters, Ci and Cj. అక్కడ డెస్క్టాప్ ప్రెస్ చేసి రాపా. అక్కడ డెస్క్టాప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ ప్రెస్. అంతే అంతే, లీవ్ ఇట్. So now write the differences between agglomerative and divisive clustering. Agglomerative and divisive clustering. Agglomerative is bottom up approach or top down approach? Bottom up approach. Divisive is top down approach. అది క్లోజ్ చేసేది.
Finish. Now keep heading partitional clustering. Now coming to the partitional clustering. అయిపోయింది రాయడం. Coming to the, look at here, coming to the partitional clustering. So here we are going to do the partitioning of data into different clusters. వాళ్ళు డాటా పాయింట్స్ ఇస్తారు, మనం ఆ డాటా పాయింట్స్ తీసుకొని తర్వాత మనం we will form the clusters. So here the thing is to minimize intra cluster distance and to maximize inter cluster distance. Okay, the first algorithm here is k means clustering. Write down k means clustering. So here k means it is an unsupervised learning where the given data points will be, which are unlabeled, will be grouped into different clusters. Depending upon how many clusters is depends upon the k value. Write down the first definition. K means is an unsupervised machine learning algorithm used to partition data into k clusters, where each point belongs to the cluster with the nearest mean.
Write down the steps. ఏమైందమ్మా రాయలేదా? Write down the algorithm steps. Huh? Finish. Now write down this formula. We will solve the k-means algorithm. If it is 1D, the distance formula is mod of x minus c. If it is 2D, Euclidean distance formula.
ఏమ్మా నేను స్క్రోల్ చేస్తాను కూర్చో. సెకండ్ ఫార్ములా కంప్లీటెడా? థర్డ్ వన్ is centroid. Fourth one is SSE, sum of squared error, x minus mu whole square. Finish. So here now for solving k-means problem, it is nothing but partitioning of a data. This is an algorithm which is used for partitional clustering. Look at here. This is an stop writing. This is an algorithm which we use for partitioning clustering. ఇక్కడ ఏంటంటే first he will give the sum of the data points, whether it may be 1D or 2D. We have to choose some initial centroids. Initial గా ఇచ్చిన data points లో ఏదన్నా ఒకటి, ఏదన్నా depending upon the k value, number of clusters. If he has given 2 clusters, you have to pick 2 initial centroids. Then later on you have to find the differences, distance between that centroid and the data point. Then you have to club into clusters, then again find the centroids. This is k-means algorithm. Now we will solve that. Write down the question. Consider the given 2D data points. Consider the given 2D data points. రావట్లేదా షేరింగ్? Consider the given 2D data points. రాయండి data points 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 10, 11, 11 and 12, 12. Write down continuation. For number of clusters k equal to 2, for number of clusters k equal to 2, find clusters comma centroids comma SSE. Clusters comma centroids comma SSE. Now look at here. ఒకసారి చూడండి. How many data points are given? How many data points are given? 6. So how many clusters we have to do? 2 clusters. Ante we have to choose from the given data points 2 initial centroids. They are not final centroids. They are initial centroids. We have to choose 2 initial centroids. So here in the step 1, I am choosing 2 initial centroids. One is the first 2, 2. The other one is 10, 10. Write down this. Step 1. Choose initial centroids. Next step 2. Assign clusters. Step 2. Assign clusters.
Here, as it is a 2D, the formula is Euclidean distance formula. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. We are taking each data point. We are calculating that data point to the cluster. C1 లో centroid ఏది 2, 2. Okay. The data point we are taking here is 2, 2. The answer will be 2 minus 2 whole square plus 2 minus 2 whole square. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, మీరు ఫస్ట్ చూడండి. మీరు రాస్తూ పోతే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద C1 హియర్? సెంట్రాయిడ్ వాల్యూ 2, 2. Here centroid value C2 equal to 10, 11. So here the data point. In each step we will calculate the distance. అదే డివిజివ్ ప్రాబ్లంకి ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ వాడిచ్చాడు. K means ki we will calculate the distance and we will form the clusters. Calculate the distance. Draw the table of 4 columns. Draw the table of 4 columns. First one for data point, second one for second and third for distances, fourth one to write the clusters. ఇంకా ఎవరికి అర్థం కాలేదు? మీకు అర్థమైందా? ఫోర్ కాలమ్స్ డ్రా చేయండి. ఫర్ ఈచ్ డాటా పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ విత్ ద సెంట్రాయిడ్స్. డోంట్ రైట్ క్లస్టర్ నెంబర్స్. క్లస్టర్ అది ఎంటీ పెట్టండి, ఎలా రాయాలో నేను చెప్తాను.
What is the answer for 4, 4? 8.4. 10, 10? 11, 11? Now look at the board. How to form the cluster? Stop writing. How to form the cluster? Here, how many clusters we need? Amma, vinandi. How many clusters we need? 2. Whenever we find the distances, we have to check. Here 0 is there. Okay? 0. Among these two, which is the minimum value? 0. Here, this 0 belongs to the centroid 1, cluster 1. Is this nearest to 2.2 or 10, 10? 2, 2. That's why it is undergoing into the cluster 1. మనకు 2 డిస్టెన్సెస్ వస్తాయి. 2 సెంట్రాయిడ్స్కి మనం డిస్టెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అందులో ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో ఆ మినిమం వాల్యూ మన డాటా పాయింట్కి నియరెస్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దిస్ 0 ఈజ్ నియరెస్ట్. దిస్ 0 ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద డాటా పాయింట్ హియర్? సెంట్రాయిడ్ హియర్ 2, 2. This data point is 2, 2. It is nearest to 2, 2. That's why it belongs to cluster 1. Coming to this 3, 3. What is the smallest distance? 1, 1.41. 1.41. What is the centroid here? 2, 2. Is this 3, 3 nearest to 2, 2? Is this 3, 3 nearest to 2, 2? So that's why it becomes to cluster 1. Whereas coming to here, here 11.31, 0. What is the nearest distance? 0. Second centroid kundi. Data point belongs to second centroid 10, 10. So that's why the last 3 will become to the centroids cluster 2. Now clusters, write down the clusters. Therefore clusters C1 equal to 2, 2, 3, 3, 4, 4. C2 equal to 10, 10, 11, 11, 12, 12. We are talking about a very important problem. You people are busy in your phones. Okay? Now we have to find the finalized centroids. Now we have to find finalized centroids. Step 3. Calculate new centroids. Step 3. Calculate new centroids. Cluster 1 centroid equal to. What are the cluster 1 points? 3, 3, 4, 1. 4, 4. So C1 equal to 2 plus 3 plus 4 by 3. Cluster points ఉన్నాయి కదా, అందులో అన్ని x values. x1 plus x2 plus x3 by 3. అది అర్థమైందా ఎలా తీసుకున్నాను? అర్థం కాలేదా? అర్థమైందా? మరి అట్లా చెప్పండి. ఇక్కడ క్లస్టర్ C1 ఉంది కదా, C1లో 2, 2, 3, 3, 4, 4 ఉంది. Okay, how we will find centroid? New finalized centroid is summation of first elements. ఇక్కడ 2, 2 ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ x, y అనుకుందాం. If it is x, y, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3.
అదే సెంట్రాయిడ్స్. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్లస్టర్ 1 సెంట్రాయిడ్ ఈక్వల్ టు 3, 3. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ క్లస్టర్ 2 సెంట్రాయిడ్. Write down this statement. Now write down step 4. Step 4, compute SSE. Compute SSE. What is the mu value here? ఇది చూడండి అమ్మ, ఒక్కసారి బోర్డు వెనుక చూడండి. మ్యూ అంటే ఫైనలైజ్డ్ సెంట్రాయిడ్స్. ఇక్కడ పైన 2 ఫైనలైజ్డ్ సెంట్రాయిడ్స్ వచ్చాయి కదా. ఫస్ట్లో తీసుకుంది ఇనిషియల్ సెంట్రాయిడ్స్, ఇప్పుడు వచ్చినాయి మనకు ఫైనలైజ్డ్ సెంట్రాయిడ్స్. హియర్ mu1 ఆఫ్ క్లస్టర్ 1 ఈజ్ 3, 3. mu వాల్యూ ఫర్ క్లస్టర్ 2 ఈజ్ 11, 11. ఇప్పుడు మనము SSE ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా? ఫర్ ఈచ్ క్లస్టర్ x minus 1. So write down fourth step, compute SSE. Write the formula for SSE. X minus sigma, x minus mu whole square. For cluster 1, write down the cluster 1 elements. Write down the cluster 1 data points. 2, 2, 3, 3, 4, 4. What is the centroid value? Centroid 1 equal to 3, 3. Now substitute in this formula. SSE equal to అర్థమైందా? ఇది ఫార్ములా ఎల్కి వేయాలో తెలీదా? ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ కదా. అక్కడ కనిపించట్లేదు ఏంది అసలు? Look at here. The formula is x minus mu whole square. X minus mu whole square అంటే here these are the cluster 1 elements. What is the mu value? 3 minus 3. 3, 3. Now for this data point, okay, 2 minus 3 whole square. Mu అంటే 3 కదా. 3 minus 2 whole square అన్న 2 minus 3 whole square అన్న సేమ్. 2 minus 3 minus 2 whole square plus 3 minus 2 whole square. This data point is finished. Plus for this second data point 3 minus 3 whole square plus 3 minus 3 whole square plus
4 minus 3 whole square plus 4 minus 3 whole square. You have to write the answer. Similarly, calculate for cluster 2. Similarly, calculate for cluster 2. What is SSE1? Next 2. Now total SSE is 8. Write down all the finalized answers. Therefore, cluster 1 equal to 2 comma 2, 3 comma 3, 4 comma 4. Centroid equal to 3 comma 3. Now keep heading soft partitioning in clustering.
Yeah, coming to the soft partitioning. Here in clustering, there are two parts. One is soft partitioning and another one is a hard partitioning in algorithm in clustering. Coming to the soft partitioning. In this soft partitioning, actually what we know, a data point will belong to, hello, a data point will belong to only one cluster. But soft partitioning is where here the point can belong to more than one cluster. Coming to the hard partitioning, hard clustering, each data point will belong to only single cluster. Each data point will belong to the single cluster. Write down about hard and soft clustering. Hard partitioning and soft partitioning. Finish. అయిపోయిందా? Write down the examples. For hard partitioning, the example algorithm is k-means partitioning of data. For soft partitioning, fuzzy C means example. Now keep heading. Fuzzy C means clustering in machine learning. Write down. Fuzzy C means clustering. Fuzzy C means clustering assigns membership probabilities to each point for all clusters. Membership probabilities to each point for all clusters. For all clusters. Second point, a point that belongs can be a point can belong to a point can belong to multiple clusters can belong to multiple clusters with varying degrees of membership.
multiple clusters with varying degrees of membership. This type of clustering is called as soft clustering or soft partitioning. Now, write down the steps. Steps. Step 1, initialize membership values randomly. Initialize membership values randomly. Consider the given data points. Data points are 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, 9. 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7, 9. Okay. Here, whatever the table, this table values you are seeing, ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం ర్యాండమ్ గా కొన్ని వాల్యూస్ టేకింగ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో ద ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ డామ్ షూర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ 0 to 1 ఉంటాయి. సో టేక్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. Here already in the question they are giving as data point, they are giving cluster, they are giving. According to the fuzzy means algorithm, we have to take some random variables, random values. That's why in the table I have taken some random values. Draw the table. Consider some random values. Write down. Consider some random values for the given data points for two clusters. For the given data points for two clusters. Okay. Take that random values. అక్కడున్న random values తీసుకోండి. టేబుల్లో ఉన్న random values. You can take your own values. But take below 1 and above 0. 0 to 1. ఏంటి?
Finish. Now, second, compute cluster centroids. Compute cluster centroids. Cluster centroid. Now, write down the formula. Vij equal to Vi, అక్కడ కనిపిస్తున్న ఫార్ములా రాయండి. Vij ఈక్వల్ టు జూమ్ ఇందులో రావట్లేదు, ఒక్క నిమిషం. Vij ఈక్వల్ టు సిగ్మా n 1, ఓకే, బ్రాకెట్లో గామా, యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్, గామా పవర్ m I k, gamma finished, into xk, bracket closed, divided by sigma n 1 gamma m I k. Here mu is equal to fuzzy membership, mu equal to fuzzy membership value, m is the fuzziness, bracket lo 2 రాసుకోండి, xk is the data point. Okay, now look at me, we are having one table, here v11 equal to, what is the first assumed value in the table for first 0 point, cluster 1 0.8, 0.8 whole square into what is the first point, 1. Next data point lo first point enti, 2 kada. Next assumed value enti 0.7 into 2 plus 0.2 whole square into 4 plus 0.1 whole square into 7 divided by 0.8 whole square plus 0.7 whole square plus 0.2 whole square plus 0.1 whole square. Okay, V11 calculate చేయండి. ఓన్లీ V11 calculate చేయండి. V11 ఒక్కసారి వినండి అమ్మా. V11 అంటే we are taking the random values of cluster 1. క్లస్టర్ 1 ఉంది కదా, దానికి పక్కన మొత్తం సెకండ్ రోలో మొత్తం 0.872 ఉంది కదా, ద ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్లస్టర్ 1 అండ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డాటా పాయింట్స్. ఒక డాటా పాయింట్ ఎక్స్ వాల్యూస్ రెండు ఉంటాయి కదా. V11 ఫస్ట్ వన్ బిలాంగ్స్ టు
క్లస్టర్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సెకండ్ వన్ బిలాంగ్స్ టు డాటా పాయింట్లో ఫస్ట్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం మనం. క్యాల్కులేట్ V11. ఇంకా అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? రాయండి. V11 అయిపోయిందా? అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. అర్థమైందా? అర్థమైందా మీకు? మరి అడగొచ్చు కదా. Tell me the data points. 1, 3, 2, next 4, next 7, 9. Next 7, 9. For cluster 1, what are the assumed values? Cluster 2, 0. Here V11 అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వినండి అమ్మా. మీరు చెప్పేటప్పుడు రాస్తారు, రాయమన్నప్పుడు వినరు. విను. V11 means you have to take first cluster values as well as first value of each data point. First value of each data point. Here you have to take 0.8 whole square into 1 plus 0.7 whole square into 2 plus 0.4 whole square into 0.2 into 4 plus 0.1 whole square into 7 divided by same 0.8 whole square plus whole square. ఓకే, నేను ఇంకొక దానికి చెప్తాను. V21 means we have to take second cluster first variables. Okay, now second cluster 0.2 whole square plus
0.3 whole square into 2 plus 0.8 divided by same 0.2 whole square plus 0. Find out చేయండి 4 values find out చేయండి. Write down the centroid values. Centroid values. V11 comma V12 is one centroid. V21 comma V22 is another centroid. After calculating, write these two values.
So in this way, listen, once look at the code. In this way, again we have to calculate the distance between the present centroids as well as the data points. Each data point ki మనం ఇంత ముందు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం కదా KMX కి. Each data point ki current వచ్చిన centroids ki for every data points we have to calculate. This is an iterative process. Okay. The next one is rough clustering. In this rough clustering, here there will be two things, that is lower approximation and upper approximation. Okay. Lower approximation, the lower approximation is, it tells that the particular data points completely belongs to that cluster. Completely. Whereas coming to the upper approximation, upper approximation. Upper approximation ante, if at all we are making some data points into a cluster, that data points may or may not belong to that cluster is called as upper approximation. This is two types of rough clustering. Rough clustering any types untai? Two. Lower approximation, upper approximation. Lower approximation means the data points will surely belong to that cluster. Upper approximation means may or may not belong to that cluster. So all graph-based clusterings are called as spectral clustering. Okay. Till here is unit 5. If you are having any doubts,